स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः हरि ओम ज्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः ओम हम शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेतिः यतो यत समिहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाप्यहं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवं जलभद्रं तन्न आशुवम् ओम शांति शांति शांतिः सुशान्तिर्भवतु प्रार्थयित्वा श्रीमन्नारायण देवतः प्रीत्यर्थे यज्ञोपविधारणे विनियोगहम् ओमहम् हरि ओम हम कृपापशुकं संकाशं काश्यपेयं महात्मतिं तमोनि सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सवित्र सूर्यनारायणाभ्यां नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि प्रार्थयित्वा श्रीमन्नारायण देवतः प्रीत्यर्थे यज्ञोपविधारणविनियोगहम् यज्ञोपवितं परमं पवित्रं यज्ञोपवितं परमस्तेजहं यज्ञोपवितमुपनह्यामि अवैधताभ्यां चरणकमलेभ्यो प्रार्थनापूर्वकेन नमस्कारान् समर्पयामि इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानि पदे समुदिशं पावनं कुरे स्वाहा विष्णे स्वाहा विष्णुपरिदेवताभ्यां नमः जनार्दन पितृनारायण देवताभ्यां नमः स्वाहा महाविष्णवे नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि विष्णुराराधने विष्णुपुरुषो विष्णुः विष्णुः विष्णे स्वाहा विष्णुपरिदेवः नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अद्य दिनयोः प्रार्थनापूर्वकेन नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णुस्मरणात् सर्वविधेयं परिपूर्णमस्तु विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्गुरुमहापुरुषस्य विष्णुराज्ञया श्रीद्वारा कृते असुविकृतं चरणे भूलोके भरतवर्षे नेमि शरणे जम्बूद्वीपे कलिकक्षेत्रे अस्मिन् अवतारे वां पञ्चांग शुद्धोदकदिने तेन मम प्रणितामहं पंचमी तिथ्यामहं शुक्लपक्षे उत्तराषाढ़ नक्षत्रे गण्डयोगे बहुकरणे बृहस्पतिवासर निमित्तान्नामहं कार्तिक मासे मकर राशि द्वितीय चंद्रे वृश्चिक राशि तृतीय सूर्ये श्रावणिक संवत्सराभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वकेन मध्ये दिने तेन महमहं सकलोपचारार्थेभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकेन नमः अरुण वे नामनाहं तेन महं प्रेतस्यहं प्रेतत्वमुक्त्यर्थेभ्यो नमः सद्गति उत्तम भौरलोक प्राप्नुवानेन महं मध्ये दिने देह संस्कार निमित्तान्नामहं दाह संस्कार निमित्तान्नामहं मध्ये दिने पंचपिंडदानं समर्पयामि नमस्करोमि पंचपिंडदानं पूजनाख्यन्तमणा पितृदेवाः प्रियतान्नमहं वैदिताभ्यां दर्भेण महं परिस्रणवस्तुः ओम प्रथम पिंडेभ्यो नमः खेचरनाम्ना पिंडेभ्यो नमः तव क्षणे तव उपस्थितामहं ओम अहं द्वितीय पिंडेभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकेन नमः अद्य दिने तेन महं उत्तरादिपिंडेभ्यो नमः तव क्षणे उपस्थितामहं उपस्थितुः प्रार्थयित्वाहं खिचरपिंडेभ्यो नमः तव क्षणे उपस्थितामहं आवायदेवताभ्यो नमः चरणकमले प्रार्थनापूर्वकेन नमः ओम अहं पान्तनाम्ना पिंडेभ्यो नमः तव क्षणे उपस्थितामहं उपस्थितुः अवैदिताभ्यो नमः भूतनाम्ना पिंडेभ्यो नमः
तव क्षणे उपस्थितामहम् उपस्थितुः भूतनाम्ना पिण्डेभ्यो तव क्षणे उपस्थितामहम् विश्राम नाम्ना पिण्डेभ्यो नमः तव क्षणे उपस्थितामहम् उपस्थितुः कुशोग्रमध्ये देवाहं कुशामध्ये वसाम्यहं कुशोग्रवसदेवाहं कुशदेवा नमस्ते अवायुक्ताभ्यानं कुशस्तरणं समर्पयामि नमस्करोमि प्रार्थयित्वा कुशमध्ये स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनार्दनं कुशोग्रवसनदेवं तस्य शिवा नमस्तुते शिवदेवः नमस्तुभ्यं समर्पयामि नमस्करोमि प्रार्थयित्वा अहं पिण्डस्थपरिदेवताभ्यं ओम अहं पान्तनाम्ना पिण्डेभ्यो नमः चन्द्रनमुजुनं कृत्वा ओम अहं विश्राम पिण्डेभ्यो नमः चन्द्रनमुजुनं कृत्वा भूतनाम्ना पिण्डेभ्यो चन्द्रनमुजुनं कृत्वा ओम खेचरनाम्ना पिण्डेभ्यो चन्द्रनमुजुनं कृत्वा अहं सम्पूज्य भावेन अहं यवानि पान्तुः ओम हम यवानि पान्तुं यवं समर्पयामि पुष्पाणि पान्तुः पुष्पिभ्यो अभिवादयामि नमस्करोमि आह्वाय देवताभ्यः नमः प्रेतस्य देवोभ्यः नमः नमस्कारान् समर्पयामि ओम हम स्वस्ति स्त्रियमना साक्षात् कर्म कल्याण बुद्धिदाम विनायकं प्रियानि यं त्वं स्वस्ति ब्रवद्गुणहं यवानि पान्तुः यवं समर्पयामि कृष्णदिनानि पान्तुः कृष्णदिनानि समर्पयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रे नमः तुलसीदलानि समर्पयामि नमस्करोमि ओम गंगा देवी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं नमस्तुते गंगादेवी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं नमस्तुते गंगादेवी नमः नमस्कारान् समर्पयामि गंगादेवी नमः संपूजयामि गंगे शिवं गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु भूतवस्त्रं युवानि पान्तुः श्रीसुदिनानि पान्तुः तुलसीदलानि पान्तुः तुलसी रूपां मञ्जरी तुलसी देवी नमस्तुभ्यं सर्वपापं नमस्ते हरे कृष्ण तुलसी देवी नमः नमस्कारान् समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं ध्येयं विभावसं अरतिदेव अनन्तप्रभुं मदत् शांति प्रयच्छति नमामि गंगितोपादपङ्कजम् ओम हम हरिकृष्णशरणमहं श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः तुलसीदलहव्याय नमः गंगाजलेन सम्पूज्य कायनं प्रीताय नमः Every time we offer these fresh flowers,
to our Almighty God. And each one of them, we offer this flower to Lord Krishna. Today we bring for our Hindu center. And on behalf of our Hindu center, I request you to offer the flower to him. Om Yambakam Yajamahe Sugandhim Pushpivartanam Urvarukamiv Bandhanat Mrityor Mokshiyamamutadaham Om Pushpamalayam Samarapayamihi Namaskaromihi Yamani Pantuho Krishna Vinani Pantuho. ओम पुष्पाणि पान्तुः पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि तुलसी हेम रूपम जुमंजरीम तुलसी देवी नमस्तुभ्यं हरि कृष्ण प्रिय प्रियाम भूर्भुवस्वहम् ओम अहं महामाले महामाये महावीरिं स्वरूपिणीं महामाला नमस्तुभ्यं तुलसी देवी नमस्तुते ओम हम श्री स्वामी नारायणाय नमः अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः श्रीनाथ जी परम दयाल नमः ओम तुलसी मालायां संपूज्य भाविनं प्रीताय नमः प्रथम विद्येभ्यं कटिमेवायं समर्पयामि ओम द्वितीय विद्येभ्यो नमः ओम चतुर्थ नमः ओम द्वितीय विद्येभ्यो नमः ओम कटिमकलायां समर्पयामि ओम कटिमध्यें पांचनाम्ना विद्येभ्यो नमः परिश्रममहम् ओम हम पिता पितामहश्चैवं माताश्च महकादयं पिता प्रपितामहं पिता देवं नमस्तुते श्रीखंडम चंदनम देव्या गंधायो सुमनोहरम विदेशम पुरुषोत्तम चंदनम प्रतिगृहता नमः Kindly please mute your cell phones, so it should be disturbing in our ceremony. First of all, we are starting the bhajans in behalf of all, and then we are going for the speech, and then last I will put the highlights on the chapter 15 Bhagavad Gita,
थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। हम सुजातो ज्योतिका बंधमानस्तम दाशास्त्री यजमानो हरिभिः श्रीमन्नारायण देवता प्रीत्यर्थे उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम हम युवा युवासा परिवीतागात् श्रेयान् भवति जायमानं तन्दिरा संभवतो उन्नतो स्वाद्यः मनसा देवः। रामचंद्र भगवान की जय। प्रसिद्ध भजन कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु जी वो मांगू रे। भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु जी वो मांगू रे। रहे जन्मो जन्म तारो साथ प्रभु एवं मांगू रे। रहे जन्मो जन्म तारो साथ प्रभु एवं मांगू रे। तारू मुखड़ू मनोहर जोया करू तारू रात दिवस भजन तारू बोल्या करू। रात दिवस भजन तारू बोल्या करू। तेरे अंतर समय तारू ध्यान प्रभु जी मांगू रे। तेरे अंतर समय तारू
ભક્તિ કરતા તે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માનું રે. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માનું રે. મારા પાપ ને તાપ સમાવી લેજો. મારા તારા બાળકને દાસ બનાવી લેજો. તારા જો આવીને દર્શન દાન પ્રભુ એવું માગું રે. આવીને દર્શન ભક્તિ કરતા તે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માગું રે. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માગું રે. વળી કર્મના યોગે કરી જે કુળમાં
અવતરે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે. લખ 84 ના બંધનોને લક્ષમાં લઈ કાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. સુસંપત્તિ સુવિચારને સત્કર્મનો દૈવારસો. જન્મો જન્મ સત્સંગથી નિરતાર પાર ઉતારજો. આલોકને પરલોકમાં તમ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશા પૂરે એવી નથી. બ્યો કૈક દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવતી. સાચું બતાવી રૂપ શ્રી રણ છોડ હૃદયે છાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન હરણ ભય દારુણમ. નમ કંજ લોચન કંજ મુખ કર કંજ પદ કંજારુણમ. કંદર્પ અગણિત અમિત છવિ નવનીલ નીરદ સુંદરમ. પટપીતમાનભુતડિત રુચિ સુચિ નૌમિ જનક સુતાવરમ. ભજ દીન બંધુ દિનેશ દાનવ દૈત્ય વંશ નિકંદનમ. રઘુનંદ આનંદ કંદ કૌશલ ચંદ દશરથ નંદનમ. મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુ ઉદારમ વિભૂષણમ. આજાનુભુજ સર ચાપધર સંગ્રામ જીત કર દૂષણમ. ઇતિ વદત તુલસીદાસ શંકર શેષ મુનિ મનરંજનમ. મમ હૃદય કંજ નિવાસ કુરુ કામાદિખદ દલ ગંજનમ. મંગલ મંદિર ખોલો દયામય. મંગલ મંદિર ખોલો. મંગલ મંદિર ખોલો દયામય. મંગલ મંદિર ખોલો. જીવન વનયથી વેગ વટાવ્યું. જીવન વનયથી વેગ વટાવ્યું. દ્વાર ઉભો શિશુ ભોળો દયામય. મંગલ મંદિર ખોલો દયામય. મંગલ મંદિર ખોલો. તિમિર ગયું ને જ્યોતિ પ્રકાશ્યો. તિમિર ગયું ને જ્યોતિ પ્રકાશ્યો. શિશુ ગયું માન્યો લ્યો દયામય. મંગલ મંદિર ખોલો દયામય. મંગલ મંદિર ખોલો. નામ મધુરતમ રટ્યો નિરંતર. નામ મધુરતમ રટ્યો નિરંતર. શિશુ સર પ્રેમે બોલો દયામય. મંગલ
मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। दिव्य तुषासुर आव्यो बालक, दिव्य तुषासुर आव्यो बालक, प्रेमी अमीर से ढोड़ो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। महावीर स्वामी भगवान की जय। Anybody want to say it? Want to say a speech? Come forward. On behalf of my mother, my sister, and my entire family, I want to thank everyone for coming today, and for those of you watching at home, to pay your final respects to my father. Arun Patel was born in Nairobi, Kenya on December 15th, 1950. He spent the first decade of his life there. He moved to Badern, India, with his 3 siblings and mother after, where he was raised and educated. In 1972, he moved to London, England, where he worked as a chemist for 20 years and owned corner shops. Along the way, he married my mother, became a father of 2, and finally made his way to the U.S. In Spartanburg, South Carolina, where we grew up, he was heavily involved in the community. He served as treasurer and vice president of the Hindu Temple of Spartanburg, of which he is still a lifetime member today. He truly lived a complete life, touching many people along the way. To this day, he has close friends around the globe, paying their last respects. My father was an extremely humble man. He had an appreciation for everything creative. His true passion was gardening. No one has ever enjoyed mowing a lawn quite like he did. As most of us here know, my dad loved his desserts. He always said, "I don't eat to live, I live to eat." I only regret that he didn't make it to his 70th birthday so that we could have enjoyed some cake with him. My father may be gone, but he will never be forgotten. All the friends and family here today, as well as those watching at home, are a testament to this. He will live on in our hearts and in the fond memories that we have of him. This past week has been one of the most hardest in my life. However, I'm a firm believer that no matter how they come to you, life's lessons are invaluable. This week, we learned that tomorrow is never guaranteed, and all we really have is today, the here and now. They say that the best way to honor those that are gone
is to be what you most loved about him. I can only aspire to be half the man that he was. I just want to thank everyone again for coming, and for those of you who are watching at home. I know that many of you traveled a great distance just to be here today. It's not lost on us. We truly appreciate it. Thank you. So I just wanted to say a few of my memories of Arun uncle. So Chiku touched on his love of gardening, and so we all grew up together in England, and I think we had the best lawn on the street. But earlier than that, when we first moved, it was an apartment, and it was just my parents, Arun uncle, and myself. He hadn't even married Binanti then. And Arun uncle and Binanti still like to say this story where he would have indoor plants because we didn't have a garden. And I was really young then, I was probably 4, Binanti. And I would always pick the leaves of his favorite plant. And and then I would like run off, and he would come home and he'd be so mad. He's like, who took the leaf? First he thought maybe it fell off, but this was happening like every day. And, I'm not going to own up to that. And so then him and Binanti, came up with another strategy, and they're like, wow, who took the leaves off this plant so nicely? And then, of course, I'm like, it was me, and then I got the beating of my life. So, as you know, it's Kunu and Chiku, but he treated all of us like some kids, so we all got the same beating, the telling off. But he was very social, right? So he had so many friends around the globe. And growing up, we had all the parties were at our house. All these kids had birthday parties every year with a big cake, and everyone came over, and that's when I started baking, and I would make cookies and start making their cakes. And Arun uncle was probably my #1 fan, and he would always taste it, and he would be like, first class. And so even like at this age, I would, take something to him, and that's what he would say. Like if I showed up at his house without a dessert, he would get mad. So I'll always remember that. I'm gonna, keep on baking, and I'll always remember you and think about your own uncle. I just have to say that the one thing that I'll remember about him is how he used to call 3 of us Chuckleys, and I promise you that I'll remember that till the end of time, and don't worry, we're raising 3 Chuckleys just for you. What I remember most about Arun, I used to go to their house every day in London, and then we moved to America. We lived together in Richmond together, and then we moved to Spartanburg and lived side by side, in all those years. And I just remember how particular Arun was about everything. He had his music, he had his make sure nobody touched his remote control, and he had that boxed wine. I just keep remembering how much he loved that pink Zinfandel. And cheers, Arun. We'll miss you, okay? We'll miss you. Next, anybody? Jai Shri Krishna. Today we just gather for the final journey of Arun Bhai. As per you know, who is coming, he has to go. This is the cycle. We cannot stop it. Arun
the name of Lord Sun. And what is the duty of Sun? Giving enlightening to all. And he did in his life the same way what the sun is doing. સૂર્યની ઉપર ગમે તેટલી ધૂળ ઉછાળીએ, સૂર્ય કદી ઝાંખો ના પડે. એવું અરુણભાઈનું જીવન હતું. અને he lived like that. સતત બીજાની ચિંતા કરવી. He struggled for the society and never give up. Still to settle the family from the last breath. He did his holy work. And that's why, you know, guys, today is the Men's Day. And on the Men's Day, he is starting the journey from here to the Vaikuntha Dham, near the feet of the Lord Shiva. Arjuna always asking all the questions to Lord Krishna about the lifestyle, where we are, what we are, what is our duties, and what is our responsibilities. We can get all the answers from the Bhagavad Gita in the chapter 15. Krishna solved all the problems of the Arjuna. And he said in the one line, Mame vanshu jiva loke jiva bhuta sanatana. In everywhere I am, you just find it out. Where am I? If you are doing great job for the society, positive thinkings, give up for somebody and live for the family, live for the society, the Krishna always stand their heart. Same what Arun Bhai does in his life. I can see the kids, they are sharing their memories. You can understand how he give the treatment to the kids and settle down on. I am salute that son who understand the real philosophy, and the sister to live with the joint family. This is the way we pass the life with joyful, without disturbance to anybody. Lord Krishna and Arjuna, the both part subject of the Bhagavad Gita, teach us, give the lessons same way, how to live entire life and give satisfaction to the society and entire family as well. સમય કામ કરે છે, વિશેષ બહુ વાતો ન કરતા આજના દિવસે સમસ્ત પરિવારજનોને ખૂબ મોટી ખોટ સહન કરવાની આજે આવી પડી છે, ત્યારે અમારા હિન્દુ સેન્ટર તરફથી, તમામ ટ્રસ્ટીગણ તરફથી, અમારા તમામ પ્રિસ્ટ તરફથી આપ સર્વે પરિવારજનોને, સ્નેહીઓને અત્રે શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરીએ છીએ. એનું દુઃખ સહન કરવાની ભગવાન પરમેશ્વર કૃષ્ણ પરમાત્મા સહિત સર્વદેવો આપણને ખૂબ હિંમત આપે, બલ આપે, એવા આજના દિવસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એક મંત્રની સાથે, પ્રાર્થના સાથે આપણે જોડાઈએ. ઓમ ત્ર્યંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાत् મૃત્યોર્મોક્ષીયમામૃતા. ઓમ સહનાવવતુ सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Now we are doing the Pushpanjali. Please keep this bucket on the top from the last row. Please come one by one, maintain the 6 feet distance and start the Pushpanjali ceremony. I request to family members, please come forward, stand over here, move this table on the one corner so we can easily give them the nice final journey to Arun life. Jai Shri Krishna and thank you so much.
Ha